topic natin ay operations on functions sa GenMath grade 11 STEM. So meron tayong given na 4 na functions. Solve natin yung letter A. So addition siya. Equals, magiging ganito siya, f of x plus g of x. Ang f of x natin ay 2x minus 3 plus g of x natin naman ay x squared minus 1. X squared plus 2x negative 3 minus 1 minus 4. Ganun lang siya kasimple. Letter B equals f of x minus g of x naman. Copy natin 2x minus 3 minus x squared minus 1. Distribute natin tong negative, magiging minus x squared. Walang kaparehas yung 2x. Negative 3 minus minus 1. So, negative 3 plus 1 na, minus 2. Letter C, g of x multiply by h of x. Ganun siya. Mapapansin natin, factorable yung x squared minus 1. Magiging x plus 1, x minus 1, multiply by x minus 1 over x plus 1. Cancel out x plus 1. Matitira ay x minus 1 quantity squared na. Magiging x squared, x times negative 1, negative x times 2, minus 2x, negative 1 squared, plus 1. Ang letter D natin, h over I of x. Pwede natin, multiply natin siya sa reciprocal ng I. Paras lang din yun. H of x over I of x. Or, h of x multiply by 1 over, diba ganyan siya? Parehas lang sila. Ang h of x natin ay x minus 1 over x plus 1 multiply by 1 over 2x squared minus 5x plus 3 multiply by 1 over, paano ang factor nito? So, kung nahihirapan kayo, pwede siyang yung quadratic formula dito natin ilagay. Ang quadratic formula niya ay, di ba ganito? X is negative b plus minus square root of b squared minus 4ac over 2a. X is negative b, positive 5 na siya dahil dito, plus minus 25 b squared minus 4 times 2 times 3 over 2 times 2. Ito yung a, b, tsaka c. Kaya magiging 5 plus minus, ito 25 minus, ito 8 times 3 is 24. 25 minus 24, positive 1. Square root of 1 ay 1 over 4. Kaya ang roots natin ay 5 plus 1 is 6. 6 over 4, 3 over 2. Yung isa naman, 5 minus 1, 4 over 4, positive 1. X, 3 over 2, tsaka x, 1. Ito, cross multiply, magiging 2x. Lipat sa kabila, minus 3. So, yun na yung factor niya. Ito naman, lipat sa kabila. So, x minus 1. Magiging ganyan siya. So, ito, copy mo tong dalawa dito. 2x minus 3, x minus 1. Yun yung factor niya. Cancel out. 1 over, ito, multiply natin, giging 2x squared minus 3x plus 2x minus 3. Simplify. Yun yung sagot. Ito, pag nahirapan ka i-factor to, meron tong technique sa calculator na hindi ka na magano sa quadratic formula. Pero mas maganda kung isolve mo ng ganito, quadratic formula. Turo ko lang. Di ba meron tayo dito na mode setup? Press nyo yan. Sanapin nyo yung number 5, yung EQN. Tapos quadratic function, number 3. Tapos type nyo yung coefficients ng quadratic function natin. Positive 2, negative 5, positive 3. Is equals, ayan o, hanapin niya, 3 over 2 ang sagot. Parehas yun kanina sa sagot natin, 3 over 2.
Tapos, press nyo tong arrow down, yung positive 1, parehas lang. Mabilis lang siya, nakuha ka agad. Letter E naman, G over I multiply by F. Tapos, may value yung X natin, which is 3. G of X over I of X multiply by F of X. Copy natin yung G of X, X squared minus 1 over 2x squared minus 5x plus 3 multiply by 2x minus 3. Magiging ganyan. Na-factor na natin to kanina, tsaka ito, magiging x plus 1, x minus 1 over 2x minus 3, x minus 1 times 2x minus 3. Cancel out, cancel out, cancel out, cancel out. Sagot natin ay x plus 1, but x is 3. 3 plus 1 is 4. Ano yung sagot natin? Sa letter F naman, composite functions ang tawag dito. F circle G of x. Letter F. Ang equivalent ng composite niyan, F circle G, parang ganito siya. F of G of x. Ganyan siya. Big sabihin, yung value mo ng function na f of x, ipapasok mo yun dun sa x, yung g of x. May f of x tayo na 2x minus 3. Yung buong value ng g of x, ipapasok mo dun sa x ng f of x. Ganun lang ang ibig sabihin nun. Kaya magiging 2 times yung g of x. Sulat ko na lang g of x. Parang ganyan siya. Minus 3. Papasok mo yung g of x doon. Dito sa x. Magiging 2 times. Ang g of x natin ay x squared minus 1 minus 3. Huwag mong kalimutan to. Ito yung buong function natin ng f of x. Kaya huwag mong kalimutan yung negative 3. Simplify. 2x squared minus 2 minus 3. 2x squared minus 5. Yan yung sagot. Letter G. G circle of f of 3. May value yung x natin. Magiging ganito siya. G of f of x. Siya, papasok na. Kukopyahin natin yung g of x, which is x squared minus 1. Papasok natin dito, magiging f of x squared minus 1. Pinasok mo yung f of x dito. Magiging 2x minus 3 squared minus 1. Ito, simplify natin. 4x squared. 2 times negative 3. Negative 6x times 2. Magiging minus 12x. Negative 3 squared, positive 9, minus 1. Sagot ay 4x squared, minus 12x, plus 8. Oops, hindi pa yan sagot. Palitan natin ng 3 yung x. 3 squared, 9 times 4, 36, minus 36, 0, plus 8. Positive 8 ang sagot. Given f of x tsaka g of x, find and simplify g circle of f of x. Is it the same with f circle g of x? Composite functions pa rin tayo. Ang g circle of f ay g of f of x. Copy mo lang yung g of x, x squared plus 3x plus 2, magiging f of x squared plus 3 f of x plus 2. Tapos, palitan mo ng value ng f of x. 3x minus 4 squared plus 3 times 3x minus 4 plus 2 equals 3x, ito, quantity squared nito ay 9x squared. 3x times negative 4 minus 12x times 2 minus 24x. Negative 4 squared ay positive 16.
plus 9x minus 12 plus 2. 9x squared minus 24 plus 9 minus 15. 16 minus 12, 4 plus 2, positive 6. Is it the same with f circle g of x? Magiging f of g of x. Copy natin yung f of x na 3x minus 4. Magiging 3 g of x minus 4. 3 times x squared plus 3x plus 2 minus 4. Hindi sila the same. So, ang sagot ay no. Given the following, find f of x. Letter A natin, ang given ay yung f plus g of x, tsaka g of x. Hinahanap yung f of x. Formulate natin yung equation sa letter A. Letter A, di ba magiging ganito siya, f of x plus g of x equals f plus g of x. Di ba, the same lang yan. Operation na to. Hinahanap natin yung f of x. Ito, lipat natin sa kabila. Ibig sabihin, f of x ay f plus g of x minus g of x. Ito na yung magiging equation natin. Kaya, copy natin to. 2x squared minus 5x plus 6 minus g of x natin. Huwag mong kalimutan yung parenthesis kasi buong g of x yung ma-minus natin eh. X squared plus 8x minus 7. 2x squared minus x squared na lang. Negative 5x minus 8x minus 13x. 6 minus 7, magiging positive na to. 6 plus 7, positive 13. Ang sagot. Ito yung f of x. Ang letter B naman, f times g yung given, tsaka g of x. F of x times g of x equal siya sa f times g of x. Para makuha yung f of x, divide natin sa g of x. Divide natin sa g of x. Kaya f of x, ano yung ito? Kopyahin natin to. X to the 4 plus 16x squared plus 256 divided by g of x natin ay x squared plus 4x plus 16. Ganyan siya. Kaso, mahirap tong i-factor, factorable kaya to. Ito, pwede natin i-divide by long division. Dito natin nalang nalagay. Yung x to the 4th plus 16x squared plus ganyan, long division. X to the 4th divided by x squared. Giging x squared. Align natin dito sa x squared. Itong x squared, multiply natin dito. Yung x to the 4th plus 4x cubed plus 16x squared, then minus 0 na to, minus 4x cubed, bring down natin, kaya naging minus siya kasi 0 minus ito, tapos 16, so 0 na din to, minus natin to, bring down natin yung plus 256. So, negative 4x cubed divided by x squared minus 4x. Tapos itong minus 4x, multiply natin dito. Minus 4x cubed minus 16x squared minus 64x. Kaya magiging minus to, 0 na to, magiging positive 16x squared na siya. Kasi 0 minus minus, kaya positive. Tapos, positive 64 din. Plus 256. Bring down na natin yung 20. Ito, divide natin sa x squared. Plus 16. 16 times dito. So, mag-x, 16x squared. Plus 64x.
plus 256. 0 na sila. So, ito yung factor niya. Kaya, pwede nating masabi na ang factor nito ay x squared plus 4x plus 16 multiplied by x squared minus 4x plus 16. Ito yun. Ito naman, ito. Divided by x squared plus 4x plus 16. Cancel out. Sagot natin ay ito. X squared minus 4x plus 16. Yun ang sagot natin sa letter B. Letter C naman. F of g of x. But the same lang din siya doon. Hanapin natin, magiging ganito siya. F of 3x minus 2. Kasi ito yung g of x natin. Tapos ang sagot is 3x minus 2. Parang magiging common sense lang siya na ang f of x to the fourth. Tama. By checking f of g of x. Sulat natin yung f of x which is x to the fourth. Tapos yung x magiging g of x na siya to the fourth. Ang g of x natin ay 3x minus 2. 3x minus 2 to the fourth. Yan, the same lang din siya doon. Ito, tsaka ito, the same lang. Kaya ito yung sagot natin. X to the fourth yung f of x. Sa letter D, g of f of x. The same siya sa g circle of f of x. Ang g of x natin, siya yung parang pinaka-root. Kaya magiging 6 f of x minus 7 equals 18x minus 25. Itong 18x minus 25, ito yun. Lipat natin sa kabila, magiging 18x minus 18 plus 6 f of x divided by 6. Kaya ang f of x natin ay 3x minus 3. Last problem. Problem tayo na let x represent the regular price of a Harry Potter book. Sa letter A, give a function f that represents the price of the book if a 100 peso price reduction applies. Give a function f. Ibig sabihin, f of x equals, ang price natin ay x. Ito yung pinaka-price ng book. Tapos may sinasabi siya, 100 pesos na reduction. Minus 100. Yun yung sagot natin sa letter A. Letter B, give a function g. G of x na yon that represents the price of the book if a 10% discount applies. 10% discount. So, minus 10% yung original price. So, 100% minus 10%, 90% na lang ang price. Sabihin, 0.9x. Diba kung may 100 pesos ka na original price, tapos may 10% discount, babawasan ng 10%, minus 10, ibig sabihin 90 pesos na lang yung original book. Kaya yun. Kaya naging ganito. 0.9 ng original na price. Sa letter C naman, compute f circle g of x and g circle of f of x. Compute natin, letter C. Ang letter C, compute natin f circle g of x. Copy natin yung f of x. X minus 100 giging 0.9x na siya minus 100. 0.9x minus 100. Yung g circle of f naman, copy mo yung x minus 100. 0.9x pala, copy mo yung 0.9x, tapos palitan mo ito ng f of x. Giging 0.9 times x minus 100. Kaya 0.9x
minus 90. Which of these give a better deal for the customer? Hanapin lang natin yung mas mura. Minus 100 to, para sila 0.9x, 0.9x, minus 100 to, minus 90. Minus 90 lang to. Ibig sabihin, ito yung mas mura.